All right. Welcome to Mdee Academy. Welcome to probabilities. So we start a new playlist ya probability baada ya kumaliza ile ya algebras. So probability theory provides a mathematical model for the study of randomness and uncertainty. So we have a game between Simba and Yanga. We are not sure who will win. Is it Simba or is it Yanga? Hiyo inaitwa uncertainty. So when we study events that cannot be predicted, events that cannot be predicted, cannot be predicted, kwa kutumia mathematics, hiyo concept inaitwa probability. So probability is a numerical value. For example, the probability for Simba to win in that game inaweza kuwa ni 0.2. So probability is a numeric value. It expresses the likelihood or chance that a particular event will occur. So hiyo ni probabilities. So the concept of probability hatusomi tu, ila ina faida kubwa sana kwenye mchakato mzima wa decision making, okay? Kwenye field mbalimbali kama vile business, engineering, government sciences au everyday life, one's own everyday life. For example, mechi ya Simba na Yanga, if I calculate the probability and I know that the probability for Yanga to win this game is only 0.1, naweza nikaamua nisiende kwenye mechi. So I've made a decision of how to use my day because of what? Probability. So most decisions are made in the face of what? Uncertainty. Huna uhakika kama itakuwa hivi au vile. Lakini probability sasa inatusaidia sisi kufanya nini? Utabiri kuhusu hicho ambacho kinaenda kutokea. So tunafanyaje? Tunatengeneza kitu kinaitwa sample space. Sample space sasa ina contain all possible events that are equally likely to occur. So kuna kitu kinaitwa event. Simba kushinda ni event. Kwa hiyo sample space ita contain event ya Simba kushinda, event ya Simba kushindwa, au event ya Simba kudraw. So probability sasa unachukua number of events, probability of an event to occur, unachagua number of that of elements, number of those events, gawanya kwa number of the sample space. Sample space maana na contain all events. So hii ndio formula ya nini? Ya probability. Yes, for example, sample space ni unaweza ukapata 1, 2 au 3. Wewe unataka ujue probability ya kupata 1. Kwa hiyo probability hapo itakuwa ni number of huyu event ambao ni 1. So hii ni set chini ya number of sample space ni 3. Kwa hiyo probability itakuwa ni 0.3 recurring. So hiyo ni probability. Now we shall study this further in the coming tutorials. So we have these terms used in probability. The first term is called a random experiment or a trial. So it's an experiment whose outcome can't be predicted. For example, ukichukua coin ukaitos, ukachukua shilingi 200 ukaitos, ukairusha kama anavyorusha referee kwa mara 3. Hujui kama utapata bichwa au mkia. So that's what we call a random experiment. Au ukachukua shilingi 200 ukazitos zote mara moja. Hujui utapata bichwa zote 3 au utapata bichwa moja mkia 2. You don't know. It's called a random. Au ka roll a pair of die. So utaiona die ilivyo ni kicube fulani kina vidoti ama kimoja, viwili, vitatu, vinne, vitano au 6. So uki roll ile die hujui ni vidoti vingapi vitakaa juu. So unaweza ka roll die 2 kwa wakati mmoja kama anavyosema hapa a pair of die. Au unaweza ka roll die moja mara 2. Nevertheless hutajua jibu litakuwa nini. So it's called a random experiment. Au unaweza mtu akachanga karata 10 alafu kaifungua ile ya kwanza, hujui itakuwa ni karata gani. Hizo zote zinaitwa nini? Random experiments. Another term that is used in probability inaitwa sample space. Tushaisema kidogo. So is a set of all possible outcomes. For example, ukitosa coin unaweza kupata bichwa au mkia. So set yenye bichwa na mkia ndio inaitwa sample space. Au ukiroll die maana unaweza kupata 1, 2, 3, 4, 5, 6. So set yenye hizi event zote ndio inaitwa nini?
au outcomes zote nisema ndio inaitwa nini? Sample space. Lakini event sasa maana ni subset ya nini? Ya sample space. Maanake kama ni bichwa basi bichwa peke yake, au kama ni mkia basi ni mkia peke yake. So tuna event nyingi, mfano na hii simple event. So kwa mfano kwenye kuroll die tusema sample space ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 So simple event ni event ambayo unakuta ina only one element kama hivi au hivi. Hii ndio na simple event. Lakini pia kuna hii inaitwa compound event. So unlike simple event sasa compound, hii ni sample space ninayoandika sasa hivi. Hii ni nini? Sample space mtu umeroll die sawa. So unlike simple event, compound event inaweza contain element 2 au 3 or whatever Yes, so it's a compound event. Yani two events, they occur at once. Sasa inaitwa compound event. So mbali na compound event nyingine inaitwa sure event. Sure event unakuta kama hii ni sample space, basi event inakuwa na the same element as the sample space. Au labda ile pale ya hivi unakuta na event inakuwa na nini? The same element as the sample space. Hii ndio inaitwa sure event. Tunaita sure event kwa sababu probability yake kutokea ni 100%. For example, hapo utaona kwamba number of event ni 2, number of sample space ni 2, kwa hiyo ni 1. So ni sasa na 100%. Ndio maana inaitwa sure. Yaani nikitose coin, uwezekano kwamba naweza nikapata bichwa au mkia ni 100%. Au nikirola die, uwezekano kwamba naweza nikapata ama 1 au 2 au 3 au 4 au 5 au 6 ni 100%. Ndio maana tunaita sure event. So nyingine inaitwa impossible event. Hii hapa ni event ambayo haiwezekani kutokea. For example, ukitosa coin tuwe na event kwamba haupati bichwa, haupati mkia, haupati chochote. This is impossible Lazima utapata bichwa au mkia. Sasa kwa hiyo ndio inaitwa impossible event. You can see kwamba probability yake kwanza ni nini? Kwa sababu number of elements kwenye E hapo ni 0. Toa ni ngapi? Ni 0. Yeah. So inaitwa impossible event. Yes. Nyingine sasa tunaita the complement of an event. Kwa mfano ukiwa na sample space ile pale ya kuroll die ile, si ndio hii, ukiwa na event kama hii, complement ya hii event ni element ambazo zipo kwenye sample space lakini hazipo kwenye event. Kwa hiyo kwa hapa itakuwa ni 4, 3, 5 na 6. So ndio inaitwa complement of an event. Yeah. Kwa hiyo ukichukua E union E complement unapata nini? Sample space. Yes. So another thing is equally likely event. Ni event ambazo they have equal chance of occurring. For example, ukiwa na sample space head or tail, tuseme our first event ni upate head. You can see that the probability of this first event ni nini? Ni 1/2. Lakini a second event tuseme upate tail, na yenyewe probability yake ni nini? So number of elements hapa ni 1, number of elements kwenye sample space ni 2. So tunaona hizi zinafanana So hii ndio tunaita equally likely events, kwamba they have an equal chance of occurring. So ndio tunazita equally likely events. Another example ya equally likely event itakuwa ni kwenye kuroll die tuseme event ya kwanza upate 2 na 4 na event ya pili upate 1 na 6. You can see the probability ya kupata event ya kwanza, number of element kwenye E1 ni 2, kwenye sample space ni 6, so ni 1/3. Similarly kupata event ya pili, number of elements hapa kwenye E2 ni 2 chini ya 6, ambapo pia ni 1/3. So zinafanana ndio maana tunaziita equally likely events. Yeah.
So another one ni independent event. Hizi ni event ambazo hazitegemeani. Yani the occurrence of one event does not depend on the occurrence of the other. Whether or not the other has occurred, it doesn't matter. For example, mtu ametose coin, uwezekano wake kupata bichwa hautegemei kama mtu mwingine aliye roll a die amepata nini? Amepata moja. You see, hizi hazitegemeani So hizi ndo tunazita nini? Independent event. Haziathiriani. Yeah, they don't. Haziathiriani. Independent event. Kwa hiyo ukiroll a die, mimi nikatose coin, nitakachokipata mimi hakiwi determined na ulichokipata wewe. Ndio inaitwa independent events. So another tunazita exhaustive event. So hizi ni event ambazo union yake inaleta nini? Sample space. For example, event 1 iwe ni upate head, alafu event 2 uwe upate tail. So you can see E1 union E2 ni sample space. Kwa hiyo hizi ndo zinaita exhaustive events. Au tuseme uwe na sample space ile ya die ile. Alafu event ya kwanza upate 1 na 2 na 3 tuseme. Alafu event ya pili upate 3, 4, 5 na 6. So you can see nikichukua E1 union E2 nitapata 1, 2, 3 amepea kote, haina shida. 4, 5, 6. Kwa hiyo hizi ndo zinaitwa exhaustive event. Yaani ukichukua union ya hizo event mbili unapata sample space. Yeah, so zinaitwa exhaustive event. So finally inaitwa mutually exclusive event. Hizi zinategemeana lakini hizi hazinaga intersection Yeah, ndo zinaitwa mutually exclusive event. Tutakuja kujifunza zaidi huko mbele. Yes, hazina nini? Hazina intersection, lakini zinategemeana. Zinategemeana lakini hazina intersection. So, hiyo ni kuhusu event na aina zake mbalimbali. So, these are the 3 terms that are mostly used in probabilities. Kuna event, kuna sample space, na kuna experiment, random experiment. Now, objects used in probabilities. First one is coin. You can see, you can get a head or a what? A tail. Head ndo hii ni shilingi 200 So head ni hii sura ya mzee Karume, alafu tail ni hawa simba hapa. Yeah. So another object we use in probability ni nini? Die. So die unaweza ukapata 4. So unaona hapa ni 1, 2, 3, 4. Au unaweza ukapata 5, 1, 2, 3, 4, 5. Au unaweza ukapata 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidoti hivi na vihesabu. Yes, au unaweza ukapata 2, 3 na 1. Hazionekani tu ila zipo kwa nyuma na kwa chini huku. So this one is a die. Kwa hiyo kama unavyorusha coin yenyewe unairoll alafu unairusha. It's a die. So we use it in what? In probabilities. So the third one is what? Tetrahedral. So tetrahedral ina 4 faces. Ya kwanza hii, ya pili hii huku, ya tatu ni hii kivuli chake, afu ya mwisho imelalia meza. So kila face ina contain number kati ya 1, 2, 3 na 4. You can see hapa tuna 1, 3 na 4 hatuna 2. Hapa tuna 1, 2 na 4 hatuna 3. Maana huku nyuma tutakuwa labda tuna 2, 3 na 4 hatuna 1. Alafu chini kule tutakuwa labda tuna 1, 2 na 3 hatuna 4. So this is a tetrahedron. Na yenyewe inafanya kazi kama die. So we also use it in what? In probabilities. Another object used in probability ni ipi? Karata. Yes. So karata ziko 52 in total. Ukiongeza na majokeri zinakuwa 54. Majokeri yako mawili. Yeah, so tunazitumia sana hizi kwenye probabilities. Issues a random experiment, sample space event. Sasa karata zipo categorized, kuna nyekundu na nyeusi. Nyekundu kuna copper, kwa Kiingereza inaitwa heart, na kisu kwa Kiingereza inaitwa diamond. Nyeusi kuna jembe, kwa Kiingereza inaitwa spade, na mavi inaitwa club. So karata nisema ziko 52 maana 26 nyekundu, 26 nyeusi. Kati ya 26 ambazo ni nyekundu, 13 ni copper,
13 ni kisu. Alafu kati ya 26 ambazo ni nyeusi, 13 ni mavi na 13 ni jembe. Na jumla zinakuwa ngapi? 52. Yes. So vipengele vingine ni S. Hii kuna hii karata moja special inaitwa A, kwa Kiingereza inaitwa S. Unaweza kuona ina kopa, mavi, kisu na jembe. Mbali na ace tunayo hii inaitwaje? Inaitwa queen, kwa Kiswahili tunaitaga Q, na yenyewe unaweza kuona ina kisu, mavi, kopa na jembe. Mbali na Q tuna hii inaitwaje? Inaitwa J, kwa Kiswahili, kwa Kiingereza inaitwa jack. So na yenyewe ina kisu, mavi, kopa na jembe. Na mbali na J tuna hii inaitwaje? Inaitwa king. So king you can see na yana kisu, mavi, kopa na jembe. So kwa Kiswahili tunahitaji tunaita K. So ukiachana na hiyo A, K, Q na J, kuna zile zenye namba Kwa hiyo zipo kuanzia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na kila moja unakuta ina mavi, kopa, kisu na jembe. So hizi zenye namba zipo ngapi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na 10. Jumla yake ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ziko 9 na kila moja ana mavi, kopa, jembe na kisu. Kwa hiyo 9 mara 4 jumla zinakuwa karata ngapi? 36. Sasa Q, J na king hizi tunazita colored cards. Kwa hiyo zipo ni K, J, Q na K, tatu. Kwa hiyo kila moja ana kopa, mavi na kisu na jembe. Kwa hiyo jumla zinakuwa 12. Alafu hizi zinaitwa colored. Kwa hiyo hizi ni colored, hizi ni numbered. Alafu tuna yule A sasa, na yeye ana kopa, mavi, kisu na jembe. Kwa hiyo ni 4. Kwa hiyo ukijumlisha hapa unapata ngapi? 52. So majokeri yako mawili, moja jekundu, moja jeusi. Kwa hiyo jumla inakuwa ngapi? 54. So kwenye coming tutorials tutasoma zaidi kuhusu probabilities. Let me say see you in the next tutorial.